በድጋሚ እንኳን ደህና ገባችሁ ወደዚህ ዙምሮን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር እርቶን አምስተኛ ወርክሾፓችን ነው እንግዲህ በዚህ በፓንዳሚክ ወቅት እግዚአብሔር የሰጠን አንድ እርስ በርስ የመተያያ ፕላትፎርማችን ነው በዚህ እግዚአብሔር እየተጠቀመን ነው ባሳለፍናቸው 4 ወርክሾፖች ብዙዎቻችን እንደተጠቀመን ተረድተናል ጥሩ ምስክርነቶች ሰምተናል በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቤተክርስቲያንን አብያተ ክርስቲያናን ሊያንጹ የሚችሉ መልካም የሆኑ ትምህርቶች ምክሮች ውይይቶች ነበሩ እግዚአብሔር በዛም ደግሞ ስላደረገልን መልካም ነገር ጌታ እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ አምስተኛውን የወርክሾፕ ሐሳብ የዲያስፖራ ወጣትና ወጣት ትውልድና ሁናዊ ማህበራዊ ተሳትፎ በሚል ሐሳብ ላይ በተለምዶ ሰከንድ ጀነሬሽን እያልን በመንጠራው በቤተክርስቲያናችን ብዙዎቻችንም ፌስ ያደረግነው ያለነውን ወቅታዊ ችግር አድሬስ ሊያደርግ በሚችል መልኩ የተዘጋጀ አውደ ጥናት ነው ወርክሾፕ ነው ስለዚህ ወደሱ ነው መንገባው እግዚአብሔር ይመስገን እንጸልይና በጸሎት ጀምረን አንድ ስፔሻል ማለት አዳዲስ ዛሬ ወደዚህ ጆይን ያደረጋችሁን እንግዲህ ዛሬ ከቤተክርስቲያን መሪዎች ከፓስተሮች ከአገልግሎት መሪዎች በተጨማሪ በየቤተክርስቲያኑ ያሉ በዚህ በወጣት አገልግሎት ላይ እየመሩ ያሉ ፓስተሮች አገልጋዮች አብረውን ጆይን አርገዋል እንግዲህ በደብዳቤው መሰረት ጥሪው ለነሱም ስለደረሰ በርከት ብለን ነው ይሄን ሐሳብ እንካፈለው እንደ መሪም እንደ አገልጋይም እነሱንም አዲስ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ወንድማችን ሲሳይ ከዲያስፖራ በጸሎት ይጀምርልንና አዳዲስ ሰዎች ዛሬ የገቡትን ሰዎች አስተዋውቀን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ይሄዳለን እንጸልያለን ከወንድማችን ፓስተር ሲሳይ ጋር እንጸልይ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ መልካምና ስለከበረው ጊዜ የከበረውን ከፍ ያለውን ስምህን እናከብራለን ጌታ ሆይ ስምህ የተባረከ ይሁን ለስምህ ክብር ይሁን ክብር የተገባ አምላክ ነህ እንደገና በተቀደሱ እግሮች ስር ተሰብስበን እኔም ረባህን ነገር ማስተምር በመተደበት መንገድ ሁሉ የሚመራ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ እንዳልክ የሚረባ ነገር ያለ የሚጠቅም ነገር ያለ የሚያኖር ነገር ያለ የሚያሰፋ ነገር ያለ የሚያሳድግ ነገር ያለ የሚያለመልም ነገር ያለ አንተ ነህ ሰው ካንተ ሰምቶ እንደዚያ ሆኖ አይቀርም ስለዚህ ስለምታሰማን ቃል ስለምትናገረን ስለምትባርከን ስለምትጎበኘን ስለምትዳስሰን እናመሰግናለን እድሜያችን ያንተ ነው ግዚያችን ያንተ ነው ዝግጅቱ ሁሉ ያንተ ነው ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ካንተ ይጠብቃሉ አንተን ያያሉ አይኖች አንተን ይመለከታሉ ጆሮች አንተን ያደምጣሉ በመካከላችን የከበርክ የምትፈልግ አንተ ነህ ስለዚህ ለአንተ ክብር ይሁን ጉባኤያችን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድትገዛ ከኛ ጋር እንድትሆን ዛሬ የሚናገሩትን ወገኖች እንድትባርካቸው ከዝግጅታቸው በላይ እኛም ለመስማት ከተዘጋጀነው በላይ ለልባችን ድምጽህ እንዲደርሰን ኢየሱስም ጸልያለሁ ክብር ሁሉ ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን 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 ጌታ ይባርክህ ፓስተር ሲሳይ በመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ በዚህ የተገኛችሁትን ሰዎች ዌልካም ልንላችሁ እንፈልጋለን ስለዚህ በጋራ ሰላምታን የተለዋወጥነው ቀደም ዛሬ ለመጀመሪያ የገባችሁ ሰዎች ስማችሁንና በምን አገልግሎት እንደምታገለግሉ ተነግሩናላችሁ ስቴፕ አፕ ያረጋችሁ ግቡ ራሳችሁን አንሚዩት ያረጋችሁ ማለት ነው አይናለም እባላለሁ ከግሪንስቦሮ ነው የገባሁት ከኖርዝ ካሮላይና የልጆች አገልጋይ ነኝ እግዚአብሔር በዚህ እንደሚናገረኝ ተስፋ አደርጋለሁ አማኑኤል እባላለሁ ከኮሎምበስ ኦሃዮ የዩዝ ዲሬክተር ነኝ thank you for having us
My name is Ruhi from Silver Spring, Maryland. I'm the youth leader at Addis. Sophie Balalon, ከኮለምበስ ኦሃዮ ከአማን ጋር አብረን በዩት ሚኒስትሪ ላይ እናገለግላለን። ዳንኤል ባላለው ከኮለምበስ ኦሃዮ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሰብሳቢ። Thank you so much. ሂሩት ባላለው ከየምስራች ቸርች የችልድረን ሚኒስትሪ አገልግሎት አገለግላለሁ። ገብሩ ባላለው የወንጌል አገልጋይ። ራሄል ባላለው ከቦስተን የተለያዩ ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያኖችን እና የአሜሪካን ቸርች በልጆችና በወጣቶች ዙሪያ ላይ ነው ማገለግለው። ማይክል መላኪ ዊስካንሰን ችልድረን ሚኒስትሪ ውስጥ አገለግላለሁ። የምስራች ባላለው በሮሆቦት ኢትዮጵያን ቸርች ግሪንስቦሮ የእግዚአብሔርን ቤት አገለግላለሁ። ቦማ ባላለው ከቦስተን ማሳቹሴት ወጣቶች አገልግሎት ታይባርካችሁ። ሰላም ብሩክ ባላለው ድምጽ ትንሽ ወጣቶች አገልግሎት። ኦኬ ብሩክ ኦኬ። ስሜ በረከት ይባላል ከአሊክ ሚኒስትሪ ዩዝ አገልግሎት። ሄዋን ባላለው ከግሪንስቦሮ ኖርት ካሮላይና ቲኔጀሮች ላይ ነው አገልግሎቴ። እሺ ሌሎች ኦኬ። አብይ ተስፋዬ ከዚህ ከሜሪላንድ ያው በዚህ በዲኤምቪ ዙሪያ ስሞል ግሩፖችን በማደራጀት እንዲሁም ደግሞ አንድ ብራንች ቸርች የሚሆን ቻፕል እያደራጀው እገኛለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Thank you. My name is Muscana. I'm from Boston, serving the youth ministry, specifically in middle school students. Welcome. አዲስ ባላለው ከግሪንስቦሮ ቸርች ነው። Thank you. ፈጠን ይላል። ጋሻው ባላለው ከሜሪላንድ ቃለ ሕይወት። ኦኬ። እሺ እንግዲህ ያው በእኛ ሰላምታ እንደዚህ ነው የምንለው። በዙም ሰላምታ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወንድማችን ብሩክ ከሚኒሶታ የጽዮን ቤተክርስቲያን እሱ ነው ዛሬ በአምልኮ የሚመራ። ለሱ ጊዜውን እንሰጣለን። ይሰማል አይደል? ጌታን ከኔ ጋር ደግሞ እናመልካለን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለዚህ ድል። እንግዲህ ባለንበት ቦታ ሆነ ልቦቻችንን ከፍተን በእግዚአብሔር ፊት በአምልኮ እንሆናለን ማለት ነው። ሃሌሉያ አመልካለሁ እጆቼን አንስቼ ጥያቄን ሁሉ ረስቼ አላማዬ አንተ ብቻ ነህ ከቶ አልሄድም ክብር ሳልልህ አላማዬ
አንተ ብቻ ነህ ከቶ አልሄድም ክብር ሳልልህ አመልካለሁ እጆቼን አንስቼ ጥያቄን ሁሉ ረስቼ ዓላማዬ አንተ ብቻ ነህ ከቶ አልሄድም ክብር ሳልልህ ዓላማዬ አንተ ብቻ ነህ ከቶ አልሄድም ክብር ሳልልህ ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 እንደ ማር ጣፈጠኝ ስም ባፌ ላይ ከስም የሚበልጥ ስም ይገኛል ወይ ስም ይገኛል ወይ ስሞች ተሰብስበው ለስም ሰገዱ ከስማቸው ይልቅ ስምህን ወደዱ ስምህን ወደዱ ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 እንደ ማር ጣፈጠኝ ስም ባፌ ላይ ከስም የሚበልጥ ስም ይገኛል ወይ ስም ይገኛል ወይ ስሞች ተሰብስበው ለስም ሰገዱ ከስማቸው ይልቅ ስምህን ወደዱ ስምህን ወደዱ ቅጥርን ሰርተህ ከበህ እንዳይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ ሁሉ አድነኛል ቅጥርን ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይን ብሌን ተጠንቅቀህ ሃሌሉያ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ ሁሉ አድነኛል የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ ከን የሌለበት የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ ከን የሌለበት በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለው ሲያምኑት ሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለው ሲያምኑት
ሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ ከን የሌለበት የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ ከን የሌለበት በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለሁ ሲያምኑት ሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ አመልካለሁ እጆቼን አንስቼ ጥያቄ ሁሉ ረስቼ ዓላማዬ አንተ ብቻ ነህ ከቶ አልሄድም ክብር ሳልልህ ዓላማዬ አንተ ብቻ ነህ ከቶ አልሄድም ክብር ሳልልህ እንደ ማር ጣፈጠኝ ስም ባፌ ላይ ከስም የሚበልጥ ስም ይገኛል ወይ ስሞች ተሰብስበው ለስም ሰገዱ ከስማቸው ይልቅ ስምን ወደዱ ለመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ 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 Hallelujah. Hallelujah. መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው በክንዶቹ ጥላ አርፋለሁ የሚያስፈራኝ ሁሉ ተወግዷል ሕይወቴን በሰላም ሞልቶታል መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው በክንዶቹ ጥላ አርፋለሁ የሚያስፈራኝ ሁሉ ተወግዷል ሕይወቴን በሰላም ሞልቶታል የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው በክንዶቹ ጥላ አርፋለሁ የሚያስፈራኝ ሁሉ ተወግዷል ሕይወቴን በሰላም ሞልቶታል የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም ጌታ ኢየሱስ ልዩ ነው እላለሁ ሕይወቴን ቀይሮ ስላየው ምሕረቱ ፍቅሩ ሰፊ ነው ይሄ አምላክ እኔ የማመልከው ጌታ ኢየሱስ ልዩ ነው እላለሁ ታሪኬን ቀይሮ ስላየው ምሕረቱ ፍቅሩ ሰፊ ነው ይሄ አምላክ እኔ የማመልከው የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም
የሞተውን ነገር ያው ነው የሚለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለቀውን ነገር ይሞላል የሚለው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሞተውን ነገር ያው ነው የሚለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለቀውን ነገር ይሞላል የሚለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እረኛውን አይቶ ንጉስ ነው የሚለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እረኛውን አይቶ ንጉስ ነው የሚለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም የለም እንደ ጌታ የለም እንደ ኢየሱስ የለም አይኖርም ዘላለም መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው በክንዶቹ ጥላ አርፋለሁ የሚያስፈራኝ ሁሉ ተወግዷል ሕይወቴን በሰላም ሞልቶታል መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው በክንዶቹ ጥላ አርፋለሁ የሚያስፈራኝ ሁሉ ተወግዷል ሕይወቴን በሰላም ሞልቶታል አምላኬ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ሙላቴ እርካታዬ ነህ አምላኬ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ሙላቴ እርካታዬ ነህ መርጠኸኛል ሌላ አልፈልግም ቀረ ምለው ነገር የለኝም ታምኜበት በሁሉ ነገሬ ይዤ ወጣሁ የከበረኝ ፍሬ አምላኬ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ሙላቴ እርካታዬ ነህ አምላኬ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ሙላቴ እርካታዬ ነህ ወደኛል ሌላ አልፈልግም ቀረ ምለው ነገርም የለኝም ታምኜበት በሁሉ ነገሬ ይዤ መጣሁ የከንፈሬን ፍሬ ሃሌሉያ ከቶውንም በለስ ባያፈራ ከወይኒው አረግ ላይ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾችም መብልን ባይሰጡ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው እግሮቼን እንደ ዋላን እግሮች ያበረታ በከፍታዎች ላይ ያስኬደኛል ስለዚህ አምላኬ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ሙላቴ እርካታዬ ነህ አምላኬ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ሙላቴ እርካታዬ ነህ መርጠኸኛል ሌላ አልፈልግም ቀረ ምለው ነገርም የለኝም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅዱሳን
አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ወንድማችን ብሩክ ከሚኒሶታ ተባረክ ለበረከቱን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚኖረንን ፕሮግራም ላስታውቃችሁና ፓስተር ዛውን ጋብዘዋለሁ የዛሬ ተናጋሪ እንግዶቻችንን ያስተዋውቅልናል ተናጋሪዎች በተሰጣት ፕሬዘንቴሽናቸውን ካቀረቡ በኋላ በተለመደው የጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖረናል እኛ ዘንድ የተዘጋጁ ጥያቄዎች ከዛ በኋላ ደግሞ ለእናንተ ክፍት እናደርጋለን መጨረሻ ላይ ጸልየን እንጨርሳለን ይሄ ነው ዲቴላችን እግዚአብሔር ይመስገን በድጋሚ አችሁ ፓስተር ግዛው የሰሜን አሜሪካ ቤተክርስቲያን የህብረቱ ዳይሬክተር እንግዶቻችንን እንኳን አጣችሁ ብለህ ተጋብዝልን እንግዶች ከዛ ደግሞ በተሰጣችሁ ሰዓት ተከተል መሰረት ተከታታይ ፕሬዘንቴሽን ነው የሚሆነው ከዛ ቀጥለን ወደ ጥያቄና መልስ እንገባው እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ይሰማል ድምጼ ይሰማል ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ የሆነ ድምጽ ይሰማል የሆነ ድምጽ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ፕሮግራሙን ለመካፈል የተጋበዛችሁ ሌሎችንም ጋብዛችሁ የመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እንግዶቻችን ዶክተር ጥበበ ሸቴ ወንድማችን ፓስተር እኔ ቅርብ ጊዜ የሰጠሁት ቢሾፕ ብየዋለሁ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናለት ነብዩ ልዑል እንኳን ደህና መጣችሁ እግዚአብሔር አምላክን እናመሰግናለን ይሄ ግሩምና ድንቅ የተወደደ እግዚአብሔር ለኛ የሰጠን ጊዜ ነው ይህንንም እድል መጠቀም የቻልነው እግዚአብሔር ስለረዳን ነው ይሄን ፕሮግራም ደግሞ በተከታታይ በትጋት እየተዘጋጁ እየጸለዩ እያዘጋጁ ያሉት በህብረቱ ስር ያለው የፓስተሮች ኮሚሽን ኮሚቴ ነው እና የዛ ሰብሳቢ ደግሞ ወንድማችን ፓስተር መካሻው ነው እግዚአብሔር ባርካችሁ ሁላችሁንም እንግዲህ ዶክተር ጥበበ እንኳን ደህና መጣ ዶክተር ማነው ፓስተር ነብዬ እንኳን ደህና መጣ ጌታ ይባርካችሁ ጊዜውን እግዚአብሔር ይባርክልን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን ማለት ነው ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ግዛው ዶክተር ጥበበ አንሚዩት አድርግ ዶክተር የሰማና አይደለም ዶክተር አንሚዩት አድርገው ከስር በሌፍት በኩል ማይኩ ላይ አንሚዩት ሚለውን አሁን ሰማለሁ ግሩም ነው እሺ እንግዲህ ያው ስለተጸለየ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አባቴ ሆይ እኔንም ወገኖቼንም እርዳ የባሪያን የዳዊትን አጭር ጸሎት ነው ማድረገው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ባርከው እግዚአብሔር ሆይ ከከንፈራ የሚወጣውን በልቤም ውስጥ ያለውን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ ባርከው ለበረከት ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ጊዜ ለመቆጠል ብዬ ነው እንግዲህ ያው በእንግሊዘኛ ነው የተዘጋጀሁት በእንግሊዘኛ ነው ማቀርበው ይሄንን ማለት እንደው አንዳንድ ነገሮችን ማለት እጀምራለሁ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት አንደኛ my table is really full I do not know how to sacrifice እዚህ ሳህኑ ላይ ያሉትን የቱን ጥየቱን እንደማስቀር እግዚአብሔር ይርዳኝ 40 ደቂቃ ነው ያለኝ ስለዚህ እንደ በፍጥነት እንደ ማራቶን ያለው ምሮጠው ስለዚህ ፍጥነቴን እንድትታገሱኝ
ያው በትህትና ለምናቸዋለሁኝ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በእውነት ነው in the distribution of things ይሄ ጉዳይ እጄ ላይ ወድቋል። እግዚአብሔር አምጥቶታል። እንግዲህ ከኔ አንድ ኒት የሆነ ፓኬጅ የሆነ ሶሉሽን አደራችሁን እንዳትጠብቁ። ይሄ ማቀርበው ለውይይት እኛን የሚያነጋግር በኋላም የጥያቄና መልሱም ላይ ቢሆን አብረን እያማጥን የምንወያይበት ጉዳይ ነው። ያልተጠና በጣም ብዙ ኮምፕሌክስ ነገር ውስጡ ያለ። ስለዚህ አብረን I want to say ሁልጊዜ የምለውን let's push the cart together ይሄ ነው ልለው የፈለኩት። እንደ ዲስክሌመር ላርገው ብዬ ነው ይሄንን። ሌላው ይሄንን የማቀርበው ያው ፓስተር ግዛው እንደሚያውቀው ሌሎቻችሁም እንደምታውቁት over 20 years ከዚህ ህብረት ውስጥ አለው ቤተሰብ ነኝ። ስለዚህ ሐሳቤንም የማካፍለው እንደ ቤተሰብ ነው። እንደ ምክክር አይታችሁ ውሰዱት። ከአንድ ኤክስፐርት ወይም አንድ ከታወቀ ቴዎሎጂያን ወይም ከአንድ ፕሮፌሽናል የመጣ ነገር እንደዛ እንዳትወስዱት። ስለዚህ የመመካከሪያ ሐሳብን ነው የማፈልቀው። አብረን እንዳልኳችሁ እያማጥን በጣም አስፈላጊ የሆነ ርዕስ ነው። it's a very important topic እና ህብረቱ ይሄንን አስቦ ፓስተር መካሻንም ሌሎችንም አመሰግናቸዋለሁ እንድዘጋጅበት ስለረዳችሁኝ። እኔንም ስትሬች እያደረገኝ ነው። I hope it will stretch all of us ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ይሄንን ኢምፖርታንት ቶፒክ መርጣችሁ ለውይይት እንድነጋገርበት ማቅረባችሁ ትልቅ ነገር ነው። በጌታ ስም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሌላው ማሰብ ያለብን ስለ ይሄ የወጣቱን ጉዳይ ነው እያነሳን ያለ ነው፣ የዲያስፖራውን ወጣት። ይሄንን ስናስብ ምንድነው ማሰብ ቢኖርብን ዛሬ የምናደርገው ነገር ኢሚዲየት ዲቪደንድ እንኳን ባይኖረው ችግር ውስጥ እያለን እየፈታነው ስለምንሄድ ትራንዚሽናል ነው። ዳውን ዘ ሮድ ከተርጀሪ ጀነሬሽኑ እየወጣ ነው። ከዛ ደግሞ 3 4 5 ጀነሬሽን አርቀን ካየነው ለዛ ሁሉ የሚጠቅም ንግግር ነው፣ ሐሳብን ነው እየተወያየንበት ያለ ነው። ስለዚህ ጀነሬሽኑን ያሁኑንም ብቻ ሳይሆን ቀጣዩንም የሚመለከት ነውና አንድ መሰረት አልጣልንም ብዬ ነው ማስበው፣ ግን መጣል ይኖርበታል። ስለዚህ የዛሬው ኮንቨርሴሽን ለዛ ይረዳናል ብዬ ነው ማስበው። ሌላው ትልቅ ሪሶርስ አለን። ይሄ ዳያስፖራው ሪሶርስ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ ሀብት ብዙ ሀብት አለው። እኛው ጉያ ፕሮፌሽናል የሆኑ በጣም ግሎባል ማይንድድ የሆኑ ባለሙያዎች እዚህ የተፈሩ በጣም የተለዩ ብሪዶች ናቸው። በቤተክርስቲያን ደግሞ ከ60 እስከ 70% ዲፔንዲንግ ኦን ዌር ዊ አር ይሄ ፎርስ ነው ያለው። ይሄን ፎርስ ሞቢላይዝ ማድረግ ሃርነስ ማድረግና በተገቢው መልኩ ለእግዚአብሔር ኪንግደም ስራ ማዋል ትልቅ ስራ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው ክብደት የምሰጠው የዛሬውን የውይይት አጀንዳ። በሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች እንደምናውቀው በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ከተሞች they are involved in some kind of degenerative practices of one sort or another while they are capable of doing something better. They are resourceful እንዳልኳቸው። ስለዚህ ይሄንን እያልኩኝ እንግዲህ ወደ ቀስ እያልኩኝ ወደ እንትኑ ነው የሚሄደው ቀስ በቀስ ወደ ዋናው አጀንዳ። Addressing the issue of the diaspora youth and its public engagement is a subject that needs leveraging individuals, community members, institutions, all of them. የአንድ ቸርች ወይም የአንድ ኢንዲቪጁዋል ጉዳይ አይደለም። the whole አሁን ያልኳችሁ እንትን በሲነርጂ ሞቢላይዝድ ሆነው ልንንቀሳቀስባቸው የሚገባን ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማስበው። ትንሽ ስለ social justice ልናገርና the Bible in many ways demonstrates and underscores the prophetic role of the church as witness to society. There is no tension between faith and activism as long as the cause, as long as the basic guiding force is the Bible.
as long as the cause is biblically justified and not misguided or deflected. Social justice is quintessentially rooted in the Bible. It is a church thing, though the secular and so-called progressive forces are flagging it now. Masaratu Bible law. It's a big idea founded and articulated as an idea in 1843. I'm talking about social justice by a Catholic theologian, Luigi Tapparelli, who found his inspiration from St. Thomas of Aquinas, a theologian of the 13th century, a Catholic theologian and thinker, equally inspired by the Bible. So properly defined, social justice is really the capacity to organize with others to accomplish ends that benefit the whole community. The prophetic calling of the church is to apply God's word in every area of life, from our homes to the social spheres. In our modern times, social justice has been popularized by a sociologist known as John Rawls, by the book he wrote with the same title in 1970, Social Justice. Though considered, as I said, a high-sounding, modern, liberal kind of idea, it derives its roots from the Bible. In its original version, even the guy who doesn't claim to be a Christian, his ideas are premised on the fact that man is not entirely of the natural world and possessing a spiritual dimension for which he is not responsible, but which is of ultimate worth and allows him to transcend determinations by nature. Christian scholars have recently contributed to this discourse. A good example of this is a book, is Tim Keller, a widely known servant of God among evangelicals. In the book he wrote in 2012, entitled Generous Justice, How God's Grace Makes Us. Keller argues like this. He mainly outlines in this book the big idea concerning the integration of faith and justice. The following quote succinctly or aptly summarizes his argument. Quote, if a person has grasped the meaning of God's grace in his heart, he will do justice. He argues that generosity coupled with justice can thoroughly alert not only a person, but ultimately society as a whole. In other words, to be a Christian makes one more human. A reviewer of this book, he made the following observations. Were all Christians to respond to Keller's understanding of biblically based justice, it wouldn't simply result in more social programs, food and shelter, and healthcare for the needy. It would result in a world defined by shalom, a comprehensive peace, a world in which human beings flourish. Hence, we can comfortably infer from this that there is no tension between faith and the engagement in social activism or social justice. We can cite tens of examples from history on how faith was propelling and guiding major social movements. For instance, the civil rights movement of the 1960s was rooted and inspired by Christian theology. Its shakers and movers were mainly young individuals, including Martin Luther King, who died at an early age, at the age of 39. Christian youths were deeply involved
in the struggle against apartheid. Christians in our own country battled with radical communism in Haile Selassie First University before the Ethiopian Revolution of 1934. These are the unsung heroes. I have documented their story in my book. I'm not promoting my book, The Evangelical Movement. You can refer to it. If you really want, I can pass along the information to Pastor Makasha. Here, I'm not promoting my book. I'm simply saying I cannot bring out the details here. It is there. One of the prominent students who confronted radical Marxism at an early stage in the university was Solomon Lulu, who is now gone. He's with the Lord. Let me preface my message by quoting Proverbs 21:30. It's a very important proverb. No wisdom, I'm quoting, no wisdom, no understanding, and no counsel will prevail against the Lord. Another version says, there is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Another version says, no human wisdom or understanding or plans can stand against the Lord. I have a good reason for citing this verse, scriptural verse. That will be very clear to you as we progress. Bottom line, the maximal great God, omnipotent, omnipresent, omniscient, and all good, is in charge of human history. That needs to be emphasized. God intervenes and he is in charge of our history. I cannot say much beyond that. It's like preaching to the choir, and I need to avoid that because I honor you. I know most of you. Now, with that in mind, let's now imagine. I want you to really imagine with me. I'm a historian. I'm treating this subject as a historian. So I want you to walk with me imaginatively with this in mind. We live in a universe, in a globe, full of unfolding dramas or theaters. And in some ways, we occupy our own spots in this larger plot, whatever names and characters we assume or reflect. In this human drama, we find the Ethiopian diaspora collectively as actors and characters. The unfolding drama takes place in the United States. We are here in the US. That's a big field. We're talking about the young in the diaspora. That's the topic. This is the arena. This is the merit. This is the meta of the theater. The stage is essentially filled or populated by white immigrants. That's the history of America. From Europe mainly, and then you have the transatlantic slave trade bringing millions of slaves, Africans as slaves in the United States. So you have African descendants brought. It is into this world that the Ethiopian immigrant population and the kids that are coming with us or born here, they are stepping into this world. We need to underscore the context. And the blacks here are the ones who majorly contributed to the wealth creation of the United States. Very important, although they were dehumanized in many ways. Experiencing systemic injustice in the past, even now, in a very complicated and nuanced way. Discrimination, police brutality, racial slurs, inequality, innocent and nuanced stereotypes, sometimes described as microaggressions. It's an ugly reality. We are in one of the richest capitalist nations in the world. We Ethiopians, Eritreans, so-called Habasha, immigrants are in this drama. Our children either enter into this world or they are born into it. So, who are we? That's the big question. We are Ethiopians and immigrants. But let me start.
by this question. Who are we? Ethiopians. What does that mean? We come from a land of rich history with great ancient civilizations comparable to any of the major world civilizations in the world, sometimes even greater in some ways. We come from a strong culture that have shaped our identities, informed our identities and our worldviews. We are fiercely independent. We have never experienced it or encountered colonialism. Even the brief Italian period is called occupation period. We don't have that background. There is no this binary black-white thing in our experience. And we are pushed by political circumstances, in some cases religious. So we are here, let me describe it as a reluctant sojourners. Even when we go to Ethiopia, Agarabet, that's how we refer to it. We are recent immigrants. Officially, the document, officially using official census, we have over 250,000. And 60% of the Ethiopian immigrants arrived in the United States. The one that we know, 60% of them arrived after the year 2000. This is a very important statistical information. And we have over 70,000 belonging to the second generation, and this number is growing. And the tertiary generation is also coming. So, this is, as I said, I'm coming as a historian. We need the historian. For the historian, context is very important. You can never explain anything without context. So I'm trying to my best, although I'm doing it in a very brisk manner. We have to understand the context to go into the deeper question of, youth-initiated movements, youth activism, da-da-da. Who are the diaspora? We are the diaspora. Let's admit it. It has not sunk deep into our psychic. Hey, diaspora የሚለው ነገር ገና ውስጣችን ያልገባ ፍሎት የሚያደርግ ኮንሴፕት ነው። ሌላ ጊዜ ሌላ ፕሮግራም ወስጄ እመጣበታለሁ፣ ፈቃደኛ ነኝ። ግን የተወሰኑ ነገሮችን እንይ። Because ትልቅ implication አለው። It has to be unpacked critically. It involves change or a shift of cognitive and socio-cultural base. It involves elements of decentering and recentering. It involves what I call a vast attempt of repatterning our lives. ቀይ ለቆ መምጣት ቀላል ጉዳይ አይደለም። ቀይ ይገባናል። በኢትዮጵያ ባህል ጥልቅ ኮንሴፕት ነው እና ሌላ ቀይ ውስጥ ነው የገባን ያለ ነው። በዚህ ላይ ብዙዎቻችን የሀገራችን ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ አለ። ይሄ ሁሉ እኛ ውስጥ አለ። ዳያስፖራ ላይፍ ውስጥ የሰው ሀገር ሰውነት አለ። ስለዚህ meaning is lost in the translation ይባላል። በተረጓጎም ታሪክ ውስጥ ወዳጅ የሚለውን አማርኛ በእንግሊዝኛ ልተረጉሙት አትችሉም በቀላሉ የለውም። ስለዚህ meaning can be lost in the translation. So is our life. So is our life. To further down, narrow, concerning who are we, the question, to our own specific domain, we are evangelical Christians. ይሄ ደግሞ ኮምፕሊኬት ያደርገዋል። What does that mean? What does that mean? At home, we are minorities, though growing now, almost more than 20%. I don't have the current statistics. Historically marginalized. Recent in the religious landscape of Ethiopia compared to the Ethiopian Orthodox Church and Islam. Still carrying the stigma of Pente. Anakom ቢታና ፐብሊክ እንትን ውስጥ ምንድነው ኮንስትሩድ የሆነው ጤንት የሚለው ቃል ከሰባ ዓመት በኋላ ታጓለ unclear in every sense of the term, theologically, denominationally, or socially. We lack a very strong tradition of social engagement. It's true. በኢትዮጵያ አንድ ጊዜ ሪሰርችን ሳረግ መዝገብ ቤተርኩኛ ሀረርጌ እማቃቸው ዘመዴ ናቸው። ምን ልታረግ መጣ ነው? ይሄን ላጠና ነው እንዴ? እነሱ ምን ቁም ነገር አላቸው ብለህ ነው የምታጠናቸው? ጊዜን አታጥፋ እንዴ? ፋይል እንደ ምንም የለም እንዴ? አይ እነሱ እኮ ለፋይልም አይገቡ
ይሄ ነው እንግዲህ ከዚህ ነው የመጣነው ልላችሁ ነው as if social existence እንደሌለን ስለዚህ ይሄንን into account ወስደን ነው ወደ ዳያስፖራ የምንመጣው so if it becomes very very important and imperative whenever we express concerns about our social engagement of the diaspora youth to ask the question what have we bequeathed them what is our legacy that should be the primary question black lives matter የሚለው ስለመጣና ልጆቻችን በዛው ስለገቡብን of course እሱን ዲስከስ አድርገዋለሁ አሁን ሩድሊ የተነሳ ያለው ምንድነው ምን እናደርግ ነው ከእንደዚህ አይነቱ አሰራር መውጣት አለብን ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ የልጆቻችንን ፊውቸር በተለይ በአሜሪካ ውስጥ ላይፋቸው እኛ እንደምናስበው አይደለም በብዙ መልክ የሚጎነታተል ላይፍ ዞን ያሉት ይሄንን አይተን ያሰብን ነው አጀንዳውን በዚህ ነው መቅረጽ የሚኖርብን በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ እና ኮረንቲ በሩቆ ነው ይባላል ይሄ እኛም ጋር ሊኖር ይችላል I don't know አንድ ጊዜ ጠምባሮ አካባቢ ወደ ደቡብ ሄጄ አንድ ሽማግሌ አግኝቼ በጣም ለማገር ነው ታዲያ ድህነቱ ግን ራምፓንት ነው እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ ወንጌል እንደው በዚህ በኩል እንዴት ነው ብዬ አይረዳን እንዴት አረዳም ስላቸው እንደኛ አይደሉም አባቶቻችን ይዛ ያለው ህዝብ ጨዋ ህዝብ ነው ዝም ብለው አፋቸውን ዝም ብለው አይለቁትም you know what he said ልጅ ያሉኝ እንደ ንጉስ ነው የሚታዩት እዛ ልጅ ያሉኝ ይሄስ አልበራልንም አሉኝ አልበራልንም ይሄስ ካልበራ ካዳኬት ይመጣል በደርግ ጊዜ ያክፉ ፔጋን አይዲዮሎጂ ቤተክርስቲያንና የእግዚአብሔርን ጻድቃን ባወከ ጊዜ ህዝቡ የተጠቀመው እንደ ቮይስ አድርጎ የተጠቀመው ያንን ፕሮቴስት የኤግዚስቴንሻል ቻሌንጁን የተቋቋመበት በሙዚቃ ነው በመዝሙር ዝንጀሮ አይደለም የሚለው ኮንቴክስቱ ይሄ ነው በወንጌል አላፍርም የሚለው ኮንቴክስቱ ይሄ ነው ጌታችን ነው ከሁሉም በላይ የሚለው ኮንቴክስቱ በዮሐንስ 3:31 ላይ ተወሰደ አብዮት ከሁሉም በላይ ለሚለው ምላሽ መስጠት ነው ይሄ አንድ ኤክስፕሬሽን ነው a musical way of expressing protest powerless ለሆኑ ሰዎች ሲታፈኑ በሚውዚክ ኤክስፕሬስ አድርገውታል now መጽሐፍ ቅዱሳችን when we level the ground ምን ይላል አሁንም I do not want to preach to the choir ሁለት ጥቅሶች ጠቅሼ እተዋለሁኝ ሉቃስ 4:18 The spirit of the Lord is upon me because it has anointed me to proclaim good news to the poor he has sent me to proclaim liberty to the captives እያለ የምታውቁትን ነው the recovering of sight to the blind to set at liberty those who are oppressed በሌላ በኩል ደግሞ ማቴዎስ 5 ላይ you are the salt of the earth but if the salt loses its witness ትልቅ ቃል ነው public theology ውስጥ how can it be made salty again it's no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot how do we make sense of this biblical mandate take the example of Jesus he stood for equality and inclusion he demonstrated his care and the compassion for all he compassionately interacted with women even prostitutes tax collectors lepers the poor on a personal level Jesus was a religious activist as well you can see it that way his lifestyle and words challenged systems of society and secular culture
He challenged the religious culture. Among the so-called pious, he corrected their legalism and exposed their hypocrisy. What are the implications of this for us, followers of Christ? I will leave the question to you. Well, in Ethiopia, from what I have studied, again, this is in my book, there are two good examples of public engagement, civic engagement, especially in the realm of politics. I refer to you to study Budina Tumsa, a towering theologian who engaged the regime on behalf of the marginalized and the church at large. He created a coalition of Ethiopia churches, including the Orthodox Church. As you know, he had to pay a heavy price. The other one is about young Ethiopian evangelicals, mostly graduates from Addis Ababa University, who felt that there was a critical gap between their faith and their social or public or engagements. So in the election of 2005, most of them joined what we call Kanijit. And we don't know this. Kanijit almost came, you know, to virtually seizing power, almost. And the most important critical elements who were in that organization, acting out of their faith, were evangelical Christians. They were. I know I'm rambling around. So what's the core issue? What's the core issue? ለኔ ሌላውን ሁሉ ብትረሱት ባካችሁ እዚህ ላይ ፎከስ እናርግ። ይሄ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው። I do not know any immigrant population that claims that it has been scattered prophetically. የድሮዎቹ ፓስተሮች ካላችሁ ይሄንን ታውቁታላችሁ። እኔ በጥናት ነው ያገኘሁት። I wasn't there እና አሳዳጃችሁ ነበርኩኝ ያኔ በማርክሲስቱ ዓለም በጥናት ነው ያገኘሁት። እግዚአብሔር ሕዝቤን እበትናለሁ እያለ አንድም ኢትዮጵያዊ መሬቱን ለቆ በማይወድበት ሰዓት እዚህ እንኳን የመጣው ሕዝብ ግራጁዌት አድርጎ እንኳን አይቆይም፣ በፖስታ ይላክልኛል። እንዲህ ነበር። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ይናገር ነበር፣ ሕዝቤን እበትናለሁ እያለ። በዚህ መልኩ የተበተነ ሕዝብ ነው ያለው። ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የምትረዳው? ይሄንን ለልጆቿ ታሪክ ይሄንን እንዴት ነው የምትነግረው? እኔ በትውልዱ ላይ በርድን ለመጣል አይደለም። ይሄንን ማወቅ ግን ኢምፖርታንት ነው። ለራሳችንም ለትውልዱ መናገር we have to, it's very very important. ለምን የእግዚአብሔርን ዓላማ እንድንረዳ እንድናስተውል ያደርገናል። በጣም ግሎባል እንድንሆን አሁን ያለነው እንደ ጂዎች በራሳችን ነው። ግሎባሊ ሲበትነን ግሎባል ሚሽን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ማለት ነው። ወጣቱ ላይ ይሄንን ማስተማር በጥበብ ማሳወቅ መንገር ይኖርብናል። ኢምፖርታንት ነው። very important. Here it's certain race, it is about the second generation who inhabit and take their course from the American experience with Ethiopian background. So we have to ask this question: what is their existential location? አሁን ባቀረብኩላችሁ ግራንድ ስቶሪ ውስጥ ይሄ ዳያስፖራ ዩዝ የምንለው የት ነው ሎኬትድ የሚሆነው? እግዚአብሔር ረድቶኝ ለእናንተ ስዘጋጅ ለዚህ ፕሮግራም ስዘጋጅ በጣም የደከምኩበት ፕሮግራም ነው። ደስ ብሎኝ አዲስ ነገር ቢሆንም ራሴን ቻሌንጅ እያደረኩ አንድ ኮንሰፕት እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ ዘ ሰርድ ስፔስ የሚል የልጆቹን የት ቡጋ እንዳሉ ለማወቅ አብራራዋለሁ። ይሄንን አበሻ ይላሉ ልጆቹ ያን ሰርድ ስፔስ እየፈጠሩት ነው። አበሻ ሲሉ
ኢትዮጵያዊነን ግን ኢትዮጵያዊንም ፉል አይደለንም ዳር ኖት አንድ ኢንተርቪው ያረኩት ልጅ እዚህ ጥቁሮቹ በሙሉ ወንድሞቼ ናቸው አለ ሃይ ብራ ነው ምላቸው አለኝ ኢትዮጵያ ሄጄ ማገኘው ሁሉ ሃይ ብራ ስለ ይስቅብኛል አለ ስለዚህ I was more stranged in Ethiopia than here አለ ስለዚህ አበሻኛ ስንል ልጆች የሚሉት ሲያሜው ሌላ ነው they are creating and niche የነሱ የሆነ ጥቁርነን ግን different kind of ጥቁር so they are repatterning their collective consciousness and identity they live in this highly negotiated contested zone of liminality ልንረዳቸው ይገባናል ችግር ቢያሳዩ በባህሪ ቢለወጡብን ጸጉራቸውን ቢያንጨባርሩብን ጸጉራቸውን ወደ ሌላ አቅጣጫ ቢወስዱ ቶሎ የሚታየንኛ ጠፉብን ነው አይናችን we operate from a dark place ልጆቹን መረዳት አለብን empathy ሊኖር ይገባል ለልጆቻችን their home is like a little Ethiopia እኛ ጋር እኛን ይሆናሉ ውጪ ደግሞ ሲወጡ ሌላ ዓለም ደግሞ ዲፋይን ያደርጋቸዋል በዛ ዴፊኒሽን ውስጥ ነው የሚሄዱት ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ይሄንን ነው third space ምለው shifting boundary ያለው ከባድ ነው ይሄ እኛ እዛ ውስጥ የለንም እነሱ ግን አሉበት they have many layers of identities they carry a multiplied or multicultural selves as they go ስለዚህ ምን እናድርግ ነው መጀመሪያ ይሄንን አፕሪሺየት እናርግ መጀመሪያ እንደ አይነት ግራንድ ቶፒክ ይዘን ስተርድ ምንድነው የዲያስፖራው ትውልድና ሁናዊ ተሳትፎ it's a big very important validate አድርጌዋለሁ ግን ያሉበትን ኮንቴክስት ማወቅ አለብን ምን እንዴት አዘጋጅተናቸዋል እንዴት ረተናቸዋል እንዴት አድርገው ነው በምን ሁኔታ የት ቦታ ነው ስለዚህ ብላክ ላይቭስ ላይ ቢገቡብን እዛ ቢሳተፉ they have unmet እምቅ ችግር አላቸው unmet የሆነ need አላቸው ሌላ ሙቭመንት ቢመጣ ሊታለሉና ሊገቡም ይችላሉ I'm not saying black lives ጥሩ ነው መጥፎ ማለት አይደለም ጀጅመንት እየሰጠው አይደለም በደንብ ቤተክርስቲያን አዘጋጅታ አስተምራ ካላበቃቻቸው ሆሊስቲካሊ የትም ሙቭመንት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ የራሳቸውን ፍረስትሬሽን ለመወጣት ይሄ ሰርድ ስፊር ያልኩት በጣም አዲስ አይዲያ ነው ማዳብረው ነው ልጆቻችን እዛ ላይ ነው ያሉት አይደንቲቲያቸውን ኮንስትራክት ያያርጉ they have mountains to cross የጓደኛዬ ልጅ አንድ ጊዜ ኢንተርቪው አድርጌው እናቱም አባቱም ሰርፕራይዝ ሆኑ ኢዛን ኤሪትሪያን ንገረኝ እስቲ ምንድነው አይደንቲቲ ያልኩት ሳስጨንቀው ጊዜ 5 ነው 4 ቆብጄ ነው ሄደው አለ ኤቭሪዴይ ከኢትዮጵያ ጋር እንደ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር እንደ ኤርትራ ከጥቁር ጋር እንደ ጥቁር ከአፍሪካው ጋር እንደ አፍሪካ ከነጭ ጋር እንደ ነጭ ይሄን ቆቤን ያወለኩ ያጠለኩ ነው ምንኖር አንደርስታንድ እናረጋቸዋለን ወይ ልጆቻችን ከመገር ሲወጡብን ኮዙን አናሊቲካሊ ኤምፓቲካሊ ቢብሊካሊ እንረዳዋለን ወይ do we listen ስቶሪያቸውን do we pay attention አይደንቲቲ ላይ ብዙ መሰራት አለበት ከትላንት ወዲያ ነው ትላንትና ያቀርብነው አለ ብሪጅ ያቀርበው እንትን አለ ወጣቶች ላይ rooted pastor ነብዩ was one of the keynote speakers በዛ ላይ የተሳተፋችሁ ከሌላ አርካይቡን ሄዳችሁ አንብቡት ያስቀመጥነው ጥያቄ are you anchored የሚል ነው that was not a rhetorical question በክራይስት ላይ አንከርድ የሆነ አንከር ማለት የመርከብ ሲምቦሊዝም ነው መርከብ አንከሯን ትጥላለች መልህቅ ነው መልህቁ ላይ ይጣላል ያቺ ሺፕ ምንም አይነት ዊንድ ወዲም ቶዝ ቢያረጋት መልህቁ ስሮን ከሆነ የትም አትሄድም within that radius ግን ሙቭ ማረግ ትችላለች ልጆቻችንም ብዙ layers of identity ይዘው ነው የሚሄዱ social cultural peer ሌላም ኤትኒክ ያ ፋውንዴሽን ግን ስትሮንግ ከሆነ አንከሩ ስትሮንግ ከሆነ ወዲም ቢሄዱ ትላንትና የሙሴን ምስክርነት ሰምታችኋል አይመልጡም ከኛ ስለዚህ ይሄንን ነገር እንድናስተውል ፈልጋለሁ ናው ይሄንን
ስደመድመው ይሄ I want to sound optimistic pessimistic እንትን ልሰጣቸው አይደለም ይሄ ሁለት ድል ይሰጣቸዋል ይሄ እዚህ ቦታ ላይ መገኘታቸው ካወቅንበትና ጥሩ አርገን ከደገፍናቸውና ኔጎሺዬት የሚያደርጉበትን ስፔስ ካበዛንላቸው it can be a double yummy or it can be a double whammy double whammy ማለት double jeopardy ነው የሚሆንባቸው ሁለት ጥፋት ለዚህ ነው ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚሄዱበት double yummy ደግሞ ከሆነ ሴሌብሬት አድርገው ክሬቲቭ የሆነ ኤነርጂያቸውን አውጥተው በብዙ አቅጣጫ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ በዚህ ጉዳይ ትልቅ ነገር መሰራት አለበት ቤተክርስቲያን ብዙ መስራት አለበት እኛም ፓሬንቶች ብዙ መስራት አለብን እኛ እየተረዳ ነው አይደለም እኛ ጉዝጓዙ ከትልቅ ጉዝጓዝ ነው ምን መጣው ሼልተር ዶን አይደንቲቲ ጉዝጓዙ አለኛ ጋር እነሱ ግን ጉዝጓዙ የላቸው ጉዝጓዙ እዚህ ሀገር ነው ያለው እኛ ልብሳችንን አሰፍተን በዛ በተሰፋ ልብስ ነው እዚህ ምን ኖረው እነሱ ግን ልብሳቸውን ያስቀደዱ ያሉት እዚህ ነው ይሄን ማየት እና መረዳት በጣም ይጠቅማል እንደ አይነት ቶፒክ ሲነሳ ሌላው ይሄ ጥቁርነታቸው ጉዳይ 7 ነው 8 ሰው ነው ኢንተርቪው ያደረኩት አንዱ ብቻ ነው ትንሽ የተጠራጠረው ገሚሱ በእጅ ያደጉ ናቸው ማቃቸው ቱማይ ቻግሪን ጥቁርነን አሉ እናንተ አታውቁትም ጥቁርነን ተሰይመናል የምናቀው ይሄ ነው even if it is externally imposed on us society የሚለን ይሄ ነው የኛ ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው ስለዚህ በጥቁሮች ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ችግር ሁሉ the disadvantage the stereotype free pass የሚሰጠን የለም ስለዚህ የነሱ ፔን የኛ ነው እያሉ ነው የገባው ያሉት እኔ ግን ምለው በዛሬው መድረክ ላይ እባካችሁ ይሄን ስሙኝ ኢትዮጵያኖች we are uniquely positioned በታሪካችን ኢትዮጵያ እኮ በጥቁሩ እንትን ዓለም ውስጥ የምትታወቅ ሀገር ነች ኢትዮጵያኒዝም የሚባል ከሲቪል ራይት ሙቭመንቱ በፊት የጥቁሮቹን ህይወት የሚያንቀሳቅስ ትልቅ አይዲዮሎጂ ነበር በ1936 ኢትዮጵያ ስትወረር ይሄንን ባንድ ቦታ ፔፐር አቅርቤበታለሁ የዓለም ጥቁር ህዝብ ነው የተንቀሳቀሰው ቼክ ዘ ኢንፎርሜሽን በኢንተርኔት ታገኙታላችሁ ትልቅ ስም አላት ይሄንን ይዘንኛ የጥቁሮቹን አሁን የሚነሳውን እንቅስቃሴ ብሶታቸው ፍረስትሬሽናቸውን ኢትዮጵያኖች እዚህ መሃል ላይ ገብተን ጌሙን ጫዋታውን እንኳን መቀየር ይቻላል ልጆቻችንን ካዘጋጀናቸው ይቻላል ብሪጁን መስራት ነው ያለብን አልተሰራም እኛም ልጆቻችንን እዚህ እናሳድጋቸው ከጥቁር ጋር ትሄዱ ያለን እየደበደብናቸው ሳይኮሎጂካሊ ብሪጁ ይሰራ early አሁን እንስራው አልሰራንም እኔ አንዱ ጥፋቴ ትልቁ ጥፋቴ ነው ይሰራ እንወዳጅ ከጥቁሮች እንማር ልጆቻችንን አፈርምና አርጋቸው አይደንቲቲያቸውን ምቃርገን ኢትዮጵያዊ ነው ዳኖት ይኮራሉ በሄሪቴጃቸው ግን እዚህ ነው ዲፋይን የሚያደርጋቸው ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው ስለዚህ እኔ ማሳሰበው ምንድነው ወገኖቼ ለማሳሰብ ይሄንን ለማጠቃለል ብዙ ሐሳብ ስላለኝ ልተውና ለማጠቃለል አሁን ልጆቻችን በምን ይሳተፉ ምክንያቱም እውናዊ ተሳትፎ የሚለው ቶፒኩ እንዴት ይሳተፉ ለሚለው እኔ በበኩሌ ልጆቻችን ራሳቸው ችግር ላይ ወድቀዋል ስለዚህ ራሳቸውን አዘጋጅተን አሰልፈን ሞቢላይዝ አድርገን የችግሩ መፍትሄ እንዲሆኑ ማድረግ ትልቁ ለኔ ጥሪዬ ይሄ ነው in the midst of this growing challenge suicide እየጨመረ ማጣቁ ካላችሁ እኔ ልጄን አጥቻለሁ በዚህ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁ ነው ከዚህም ሸክም የተነሳ ነው እንደዚህ ምጮኸው ዲፕሬሽኑ የተለያየ ሜንታል ፕሮብሌም ስሙን ማናቀው በሐረር አንድ ቋንቋ ነው ያለው እብድ ለማለት ቀዋስ እንላለን ቀዌ ሆነ እንላለን በቃ ሁሉንም ቀዌ እብድ ብዙ አይነት ሜንታል ፕሮብሌም አለ ማናውቀው ምንድነው ይሄንን እዚህ ኤሪያ ላይ ፎከስ ብናረግ የኢትዮጵያ ልጆች ኢሚግራንቱ ልጆች ቅድም እንደነገርኳችሁ ኤክስፐርቲዝ አላቸው ሁሉም ነገር አላቸው ቤተክርስቲያን ሪሶርሷን በደንብ አርጋ ተጠቅማ ማርሻል አርጋ ፕሮፐርሊ ትሬን አርጋ
ብትለቃቸው you know what የራሳቸው ሙቭመንት ይፈጥራሉ like what stop it no more I'm not for sale ደግሞስ ልጆቻችንን እኛ አሁን ስፒሪቹዋል የሚለውን ነገር በፕሬየር በመናራው አርገን ቁጭ አርገናል ልጆቻችን ያንን ነው የሚያዩት no the word spiritual inclusive መሆን አለበት ዛሬ in computer setup ለማድረግ የረዳይ ልጅ he is from an orthodox background you know what የጽድቅ ስራ ሰራ ለዚህ አገልግሎት that's spiritual ለኔ ያንን ይዘን እኮ ነው ፐብሊክ እንትን ውስጥ መግባት ልጆቻችን በኮሌጅ ውስጥ ሲገቡ they are bombarded by secular ideologies ሳናዘጋቸው ገብተው እዛ ክራሽ ይገጥማቸዋል የነ ሪቻርድ ሃውከንስ ትምህርትን የሚቀርብላቸው human beings are just throwaways survival machines whose only purpose is to serve as and replicate genes የሚሉ life is absurd meaningless የሚሉ it's a space between birth and the death that's it ለዚህ ነው የሚጋርጡት strong የሆነ ፋውንዴሽን ይዘን ካልሰደድናቸው የምስጋና ጊዜ ተብሎ ጸሎት አድርጎ መሸኘቱ በቂ አይደለም as important as it is ጉዝጓዙ መሰራት አለበት መሰራት አለበት ሌላው ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት ነው እንጌጅ የምናደርጋቸው ልጆቻችን ኢነርጂ አላቸው they really want to be involved how do you harness that energy ያላቸውን ኤክስፒሪየንስ የወጣትነት እድሜ ሲሆን እስቲ ቼክ እናርግ በቸርች ብቻ አይደለም ሰፊ ኮሚኒቲ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ልጆቻችን እኛም ራሳችን እኮ ያርኖት ቀድም ነገራቸዋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛና ጴንጤን አኪዩዝ የሚያደርገው ሶሻሊ ምንም የላችሁም ነው የሚሉት ያንን ነው የሚያዩት እኛም እንዘጋጅ ልጆቻችን እናዘጋጅ ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙ ስራ አለ የሚሰራ ይሄንን ጊዜ ላለመውሰድ በጣም ብዙ ነገር አዘጋጅቼ ነበር ልቶ ሌላው ደግሞ አገር ቤትን በሚመለከት እውነቴን ነው የምነግራችሁ ያለውን ይሄ ዲስኮርስ ሊለውጥ የሚችል የተማረ ኃይል አለ በደንብ አድርገን እንትን ካርግናቸው ናይል እኮ የሁሉም ኢትዮጵያ ቤነፊት የሚያደርግበት ነገር ምንድነው what the voice of the youth የናይልን ፖለቲክስ በሚመለከት ኤትኒሳይዝድ በሆነ ፖለቲክስ ውስጥ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ውስጥ እኮ እኛ እኮ በተለይ የዳያስፖራ ዩዝ ካጥፊነቱ ይልቅ ያንን ኒውትራል ቦታውን ይዞ ትልቅ ቮይስ ሆኖ ሊወጣ ይችላል ካገናኘ ነው ይሄንን በየቦታው የሚያካሂደው አይሶሌትድ እና ሎካላይዝድ የሆኑ ስራዎቹን ሰብሰብ አድርገን ኢንስቲትዩሽናላይዝድ በሆነ መልኩ እንዲወጡ ድምጻቸው ቢሰማ ያገርን ታሪክ ይለውጣሉ ዳያስፖራው እስካሁን ነው ነገርን ከዚህ የጎተጎተ ያበላሻል እኛ ደግሞ ገልብጠን ያገር ሀብት ልናረጋቸው እንችላለን ይቻላል ወገኖቼ ካፓሲቲ አላቸው ያንን ስፔስ ክሬት ካርግንላቸው ቴክኖሎጂ አላቸው ትዊተር አለ ፌስቡክ አለ ኢንስታግራም አለ ስንት ነገር እኔ ማላቆም ነገራችን ላይ ይሄንን መጠቀም መቻል አለብን እዚህም ቢሆን I don't know the record አላጠናሁትም ግን አንድ የተጠና ታሪክ አይቼ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ቮቲንግ ቱልስ ሲቪክ ኢንጌጅመንቱ ፑር ነው የሚሉት I'm not sure empirical ያላጠናሁትም ሌሎቹ ግን አክቲቭ ናቸው the Koreans the Asian communities they are very active እነሱን የሚወክላቸው አገራ ኢንተረስታቸውን ፕሮሞት የሚያደርግ ወጣቱን ሁሉንም እየተጠቀሙበት ነው ይሄንን ፎርስ እኛም እንዴት አድርገን ጂር እናርገው ለራሱም ለኛም ለወደፊቱም ጄነሬሽን ጥያቄ ይሄ ነው ዳውን ዘ ሮድ ምን ቪዥን አላት ቸርች ለሚመጣው ተከታታይ ትውልድ የሚሆን አሻራ ኢምፖርታንት የሆነ በአይዲያ በኢንስቲትዩሽን በካልቸር ፓስተር መካሽ ስንት ደቂቃ አለኝ አልቋል ኦልሞስት ጨርሰሃል ዶክተር እና ኦኬ ግዳው ኮንክሉዥኑን ሁለት ሐሳብ ኮንክሉዥኑ ይሄ ነው ወገኖቼ ኮንክሉዥኑ ይሄ ነው እባካችሁ ትልልቅ አጀንዳን ለልጆቻችን
ጥሩ ነው እንደ ብላክ ላይቭስ ማተር ሌላ ትልልቁ አጀንዳ ኢምፖርታንት ነው ያ ግን በእውቀት ካልተደረገ የኔ ጄነሬሽን የጠፋው ማርክሲዝምን ከውጪ ያለ ፖስት ኢንዱስትሪያል ለኛ ማይጠቅም ማናቀውን ነገር ይዘን በዛ ደንሰን ጨፍረን አገርን አበላሽን እስታውን ድረስ ስለዚህ ይሄንን አንደኛ እንድንጨብጠው ፈልጋለሁ ሁለተኛና መጨረሻዬ እባካችሁ ፐብሊክ ስኩዌሩን በማክሮ ሌቨል ብቻ እንጌጅ እናርገው ያንን አንቆጣጠረው እያንዳንዱን ወጣት እያንዳንዱን ሲቲዝን በራሱ የጽድቅ ህይወቱ ፐብሊክ ስኩዌር ውስጥ ቢገባ ሎየሩ እንደ ሎየር ኤክሰለንሱን ይዞ ማኔጀሩ በማንኛውም ስራ ቦታ ላይ የሚሰለፈው ይሄ ዊትነስ ሆኖ ትልቅ ስራ ሊሰራ ይቻላል ይሄ ቸል የተባለ ኤሪያ ነው የራሳችንን ያቢ ዘከራያ አፖሎጀቲክስ መፍጠር እንችላለን ቲንከሮችን ኢንካሬጅ እናድርግ ብዙ ጊዜ ቲንከሮች ወጣ ሲሉ አይ የመንፈሳዊ አይደለም ብለን እናርቃቸዋለን let us incorporate and use their wisdom their experience ብዙ አሉ ከቸርች ራቅ ብለው ያሉ ፈንጠር ብለው ያሉ because ከኛ ፕሪዝም አንፃር ከኛ ኦፕቲክ አንፃር these are thinkers ብለን level እናርጋቸዋለን ስለዚህ ጨርሻለሁ ሌላውን ነገር በጥያቄ መልስ እናዳብረዋለን ጥያቄ መልሱ ላይ አዳራችሁን አብረን የምናመጣው ነው እንጂ ጥበበ መልስ አለው ብላችሁ እኔ ላይ ብትወረውሩ ምችለውን መልሳለሁ ማልችለውን ደግሞ ወደ እናንተ ነው ወረውሮ ጌታ ይባርካችሁ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ ዶክተር ጥበበ በጣም ደብዝ ያለው ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነው ያቀረብክልን እግዚአብሔር ይባርክ እንዳልከው ደግሞ በኋላ ላይ በጥያቄና መልስ እናዳብረዋለን የአንድ ደቂቃ እረፍት እንዴት ዙም ላይ እንደሚሰጥ አላቅም በአካል ቢሆን መዝሙርን ዘምር ነበር በጣም ከፍ ያለ እስቲ በሉ እኔ ለደርስበት የማልችል በጣም ሰፊ ነው ላመልጥበት የማልችል በጣም በደንብ እርዱኛ እየነዳችሁ ከሆነ አደራችሁ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድማችን ፓስተር ነብይ በዚሁ ትቀጥላለህ ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄና መልሱ እንሄዳለን እሱን ሞዴሬት የሚያደርግልን ፓስተር ታሪኩ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረክ Thank you Pastor Makasha ይሰማል Yeah, Sama. Wonderful. Big greetings to everyone. Thank you, Dr. Tsubaba, for sharing with us. I appreciate you and this board, all of our leaders, our pastors, our ministry leaders, our servants, those who are serving our churches in various ways. I want to also just say thank you for allowing me to share in this space together and to have this ongoing conversation, which we all are aware is a big topic, big discussion, big issue that's touching every corner. I was assigned a particular specific area that I wanted to give my attention to. I'm really looking forward to our question and answer time, where we'll have an opportunity to go back and forth. I think that will be meaningful interaction for all of us. I believe as a society, public discussions about race and racism have increased in volume and in intensity. And I think we've seen this through media. Pastors, as we have here, ministry leaders, children's ministry leaders, youth workers, youth pastors, feel a sense of responsibility to bring these sort of topics into their homes and also their church communities, because young people want to be part of the conversation and should be. And I'm convinced if it's handled effectively, these discussions provide opportunities for parents and their children to be able to engage in timely learning. As we look around us, from police involved deaths to racism of one kind or another, whether it's overt or covert, to Confederate flags, controversies, to Black Lives Matter, with sports figures coming out now, pro BLM, against
BLM celebrities posting on their social media platforms, either their denunciation of these things or their support of them as they get involved in the conversation. There's a lot to grapple with when you see that, because our youth, our kids are glued to the screen, especially with COVID-19. Everyone has all of the time in the world to sit in front of YouTube, Instagram, and so forth, while everyone is posting how they feel. And if these are the culture's influencers, this is who they look to, and they are coming out sided in one direction or another, that's bound to have an impact and an effect upon the members of our congregation, especially the more engaged they are with social media, which means especially the younger end. So even if we wanted to avoid this hot button issue, it came knocking on our door as leaders. And many of us as pastors, we saw this. And so I think the question is how much of what exists in the wider culture impacts our diaspora communities and our kids. And so in today's discussion and workshop, what I would like to do is address how the church can be prepared and equip families to know how to steer the conversation surrounding race and racism. I took a little bit of heat, on social media when I tried to engage with this not too long ago, especially, after the whole George Floyd situation. Social media is not the best place to have these sort of conversations. I can tell you that for sure. But it has to do with the fact that I've had a chance to spend some time with some of these ideologies and see what would happen if they end up becoming embraced unthinkingly. And as a result of that, really my heart was out of a pastoral heart, wanting to protect and guard our people from getting swept up by these movements, because emotions were on the rise. And in many cases, rightfully so. And I think one thing I would like to say before I talk a little bit about ideologies is, I think the best place to begin with conversations surrounding this is in a place of empathy and sympathy. I don't think the best thing to do is to pull out the data, however true they may be, or facts or studies and so forth, and to begin throwing them at one another. I think there's something to be said about pausing and hearing people out and hearing their story out. Lived experience is a term that's often used. But I do think that there's a place for that. Because I think if we can grow and be known for being quick to listen and slow to speak, I think what it'll do is it'll gain us capital with our youth. It'll gain us capital with people that we want to have conversations with, so that when we do need to talk about this same conversation in a more nuanced way, which is to say, bring in other elements of the conversation that may be a little bit more difficult to discuss, I think the relationship will be at a place where it can handle that kind of conversation. But when we try to introduce these sort of difficult talking points prematurely, it ends up backfiring on all of us, and we end up further polarizing ourselves from one another, so we never get anywhere. Some people will walk away from the church, or they'll walk away from a relationship, and you're wondering, what did I do? What happened? So I think that's also important as well. And I think here's another thing that needs to be brought up. We need to be able to hold two things simultaneously. One is certain people come from one area that have to do with the studies, the research, the data, and the facts, and so forth. And then there are others who say, look, I don't have time to read these books. I'm not too sure, what to think about what you're sharing with me. You may be right. All I know is this year, this time I was driving, I turned a corner, I didn't do anything, and this officer had this to say to me, right? All I have is my lived experience. I was at school, and the professor, in every way I can tell, seemed to relate to me in this way, where when I look at the other students, I don't necessarily see them being related to in that way, right? So
I think we need to not feel threatened by giving space to people airing their grievances, regardless of what that grievance may be. The Bible tells us to weep with those who weep. It doesn't qualify when we weep, you know. So I think there is something to be said about that, especially if we want to be able to hold on to our people well and not lose them. This is important, because if there may be any sort of tension right now, and let's say they're 23 years old or 17 or 19 or maybe 30, to put your foot down too hard and too quickly, it may not be the best thing, because that could have worked if we got to them earlier. We would have had a lot of time to lay a proper foundation. I'll talk about that in terms of what we could do practically with our children's ministry, our youth. But the fact that they are where they are, we can't go back and build a foundation. We have to work with them with where they're at. And that means even if we see that they may have been swept up with certain movements, we have to at least give them space for the fact that they may well have legitimate experiences of being victimized or being taken advantage of or discriminated against, et cetera, et cetera, et cetera. And so I would start there, I would say. So that's important. I just want to bring that up. As far as who they're related to, the people they have to go to school with and go to work with, African Americans and so forth. I know we are immigrants and our story is a little bit different, and we bring a culture along with its set of values with us from Ethiopia that allows us to be able to be resilient and push through. Whereas with regard to the African Americans, there is a narrative, there's a historical context that has marked and stained this land from its inception. And so there's something to be said about the fact that this country was born, its original sin of slavery, and then after even the 1865 emancipation, there's Jim Crow, and there's 100 years of segregation. And then from there, of course, the civil rights efforts of 1964, Voting Rights Act, 1965 Civil Rights Act. And then, of course, we still see different ways in which redlining and its effects that took place, and the distribution of the wealth inheritance and so forth. These are things that are being wrestled with by our kids and by this generation. I think Christians can engage in that conversation, and we can talk about, are there any remaining effects of this history that I need to know about with regard to my youth and my children? And how is it that I'm supposed to arm them or prepare them so that whatever may be true about this country's past, it doesn't prevent them from being all that God wants them to be? You see, I think that's a lot of the question that a lot of people have. But the first thing we need to deal with is we need to recognize that there are ideologies that have flown in like a crow who sees a carcass. They've flown in and they've swept up the minds and the hearts of a lot of young people. And a lot of times it began in university, but it's beginning earlier and earlier now. And my strong suggestion and solution is that as parents, I'm a parent of 4 kids, we need to start as early as possible. Right now, the whole world is looking for a vaccine for COVID-19. Some people say, I won't go out of my house, I won't return until they find that vaccine. Some are discussing and arguing back and forth over whether or not the vaccine should be mandatory. Well, what is a vaccine? A vaccine essentially is an attenuated virus, right? It's what it is, except it's not completely dead, it's attenuated. That way the body can recognize it and subsequently develop the necessary antibodies so that the next time that body
is exposed to that same virus, it has the defense mechanism to be able to be alerted to it and to surround it, circle it, and then kill it, and to be able to know what to do with it and extinguish it. I think if I can use that analogy for our conversation, insofar as it helps us further this conversation, I think that's what we need to do with our children. And I think if there are any one of our children who were taken advantage of by ideologies during college, it's because they weren't vaccinated early on, okay? And we sent them off. And they didn't have, it's like sending all of us back to life as normal without having the proper antibodies to deal with the COVID-19 novel virus. We all can imagine what that could do. And so what I mean now, if I can be more specific, by vaccinating them is, we have failed, I believe, to establish a proper biblical foundation. Our kids do not have a full Christian worldview. They were never properly supplied with a worldview. When I say a worldview, I regard a worldview like a set of lenses. Some of you have prescribed lenses you have on right now, I can tell. You don't put on a lens to look at. You put on a lens to look at everything by or through, right? You use the lens to look through so you can see everything else. In the same way, we want to supply this next generation with a Christian worldview, a lens, not so that they can stare at it, but so that they can properly, rightly see everything else with and by. And a Christian worldview allows me to make sense out of the world as it is, indalla, right? As it is. And the Christian worldview is a worldview of creation, fall, redemption, and consummation. These are the fundamental categories that a Christian needs to be able to have next to their own individual identity to be able to survive in this world. If they don't have it, it's like someone who heavily relies upon their glasses, but has walked out of the house forgetting them. They're in for trouble, driving their car, making their way around the city and the town. They're going to be groping around, right? Touching walls, touching people, looking and to find their way. They won't be comfortably navigating around town and the city like they would were they to have their glasses. And I believe we have a generation out there that's groping around. It's like when you wake up at 3 a.m. and you're thirsty for a glass of water, you go downstairs to the kitchen, but you can't quite find that switch to turn the light on, and you bump your toe out, you bump your nose. And it's one thing to walk around the house that way. It's a whole nother thing when all the lights are on, right? You're more free. And I think that's what we have going on right now. And when you don't have a lens, ideologies find themselves very appealing, because they're providing them an alternative way to look at the world from the way we just described: creation, fall, redemption, consummation. And so they have their own vision of creation, how this world began for starters. They have their own version and vision of how to make sense out of the inequities in society and the disparities in our world. And they have their own vision as to how to usher in or bring in a utopia, right? And how to set this world to rights, right? They have their own worldview. And so if we don't supply that worldview, these other ideologies are going to fly in like a crow and gladly supply them with their own notion of creation, fall, redemption, and consummation. So they need to be vaccinated. That means we need to be able to already anticipate what sort of ideologies they're going to encounter at school, through the curriculum, through their peers, through media. When they get to college, what is that college known for? What direction do those professors lean? How about the student unions? I don't care if it's Habesha Student Union,
HBSU. I've come onto the campus, I've looked. What African Student Union? What is their bent? What is their agenda? Right? Because when we talk about ideologies, we need to talk about agenda, right? What is their agenda? And on the surface, they may be touching on something. For example, BLM, if I could use it as an illustration. Black Lives Matter. Very attractive statement. Wow. I mean, the group that came up with that is brilliant. It's brilliant. I forget who it was that said it, but they talked about the importance of coming up with these sort of mottos. It's brilliant because, I mean, who in their right mind would stand up and be against Black Lives Mattering? That's exactly the point. That's how you want to do it, right? Now, this is one thing that got me a lot of heat because I came out publicly and I stood against it while at the same time making it absolutely clear that I'm in support of Black Lives Mattering. You see how I did that? You see, Black Lives Matter is an organization and a movement that has as its foundation a neo-Marxist ideology. The founders themselves are transgender and they're lesbians and they're individuals who are trained Marxists. You could find videos online accessible where they themselves say, we are trained Marxists. So their agenda is not just dealing with Black Lives Mattering. That's simply a Trojan horse. When you go to the website itself and you look at the About Us section, you find out that there are more agendas. If I can use another illustration, imagine a train, and a train has, it has its carts that are attached to each other. And so if cart A, where the driver is Black Lives Mattering, then cart B is going to be homosexuality. The cart C is going to be transgenderism. And then cart D is going to be getting rid of the Bible, or it could be anywhere in between, and Christianity, and so on and so forth, et cetera, et cetera. In other words, they're wanting to get just the one cart through the door. If they can get their foot in the door, then all of these other agendas are going to follow. Because the fundamental premise that's helping them gain ground in culture and society with regard to Black Lives Mattering is the same premise that they're going to be able to use to usher in all of these other agendas. These are agendas that matter to us. So it's going to be very hard for me to be someone who can side with the BLM organization as it touches what we're presently dealing with, and then all of a sudden take a stand against transgenderism or LGBTQ coming into my church, or even them saying Christianity is the problem. Because all of these issues that we have stem from the Bible. So we need to get rid of the Bible. Some of you have probably already seen that they haven't even wasted time, and that this is what's happening. There are videos that are going viral where they're burning the Bible. What that has to do with the present issue, people are not sure about, but in any case, there are popular videos going viral chanting Black Lives Matter with signs, and in the middle of this bonfire are dozens of Bibles being burned, sending the message, you see. And so how do they come up with this? They come up with this in this sense, that anywhere that there is a disparity, or anywhere there is a difference, a grievance, whether it's legitimate or not is beside the point. See, that's the unfortunate thing. There are real people who have real issues, real grievances that we need to really be beside. The problem is they get swept up and they're caught up with these individuals who have their own agenda, and they may not even know. And so the same issues that deal with, let's say, these sort of grievances, the Me Too movement was the same, right? This was the same issue. Are the same ones that have problems with all of the other
ideologies that we talked about. So how do we avoid these lanes and find a more alternative lane that's still in the interest of helping those that are legitimately in trouble? That's why I think we need to have a biblical version of justice that helps address the subject of race and racism. The reason why I don't need BLM helping me know that Black Lives Matter, including this Black life, is because the Bible already tells me so, right? I go to Genesis 1:26 and 27, and I'm told that all human beings are made in the image of God, irrespective of how much melanin they have in their skin, or what sort of class they occupy, or what their socioeconomic status, or what their gender is. Every single human being born into this world is born with dignity and self-worth. And by virtue of that, I owe them that amount of respect, you see? And so we have the goods, in other words, as Christians. We're not lacking. We have the goods. The reason why these ideologies are popular is because we live in a post-Christian society, virtually. And so with secularism on the rise, there's a void. You see, one of the problems with the new atheists that they were posed with is they do a quote unquote good job at knocking religion. I put it in quotes because I don't think it's a good job. They do a quote unquote good job at denouncing religion and talking about how we need to get rid of it, but they need to be very careful because they're not giving an equal amount of attention as to what to replace it with. And when you have a generation of people growing up with a vacuum, then that's when nihilism is going to be on the rise. Suicide will be on the rise, right? Remember what Nietzsche said when we start talking about God being dead. He prophesied what would happen in the 20th century. And the 20th century is the bloodiest century ever in our known records of history. There's never been a country that's been able to manufacture what these ideologies and these individuals profess and tout that they could bring in. And so we want to make sure that we don't abandon this Christian worldview. We want to make sure that our children are supplied with the Christian worldview so that they can address the injustices in society and also at the same time offer a solution to this world that's dying for a solution. I'm glad that Dr. Tababa helped us to know that before social justice being known the way it presently is known, it was actually something that was picked up and introduced by that Jesuit monk who was inspired by Thomas Aquinas. And I think that's important. The problem is most people, especially our young ones, who hear of social, they won't know that Jesuit monk. They won't know Aquinas. That's the sad thing. They're only going to know the individuals that are perpetuating social justice today, which happen to be strongly left-leaning, highly progressive, communistic individuals. Social justice now simply has to do with egalitarianism. It has to do with any and all disparities that exist must have to do with discrimination. And that the goal is not just equality of opportunities, but equality of outcome. And when it's equality of outcome, then it's going to be a more man-centered, government-centered solution to our problems. What we want, because when they see any sort of advantages, any sort of good coming to any individual or group of people, the assumption under today's, not the version that we just heard, today's social justice is that wealth, that gain, that success, that benefit must have come through ill-gotten gain. Well, it could have, but we don't necessarily know. We would have to investigate and look at that. So I don't think it's fair to rectify one injustice with another injustice or one purported injustice because we don't know. And from a Christian worldview, wealth and money by itself is not evil. It's the love of money that's evil.
And it's the acquisition of wealth through ill-gotten gain at the expense of others or the exploitation of others that's evil. You see that the Bible offers a nuanced way of looking at it, but today's social justice is lazy, and it doesn't have to. It just simply looks at disparities and it says we have to rectify it. Well, I think we need to be careful because I'm not sure where that train is going to head. And I think that could be dangerous. What we want as Christians is to aim to work for justice in the world in a way that does not undermine the centrality of the gospel. We are, at the end of the day, a church. We are gospel church. We are here, we recognize that we want to bring change to this world, but we realize that until Jesus returns, that utopia will never ultimately come. It's going to come when Jesus returns and brings heaven to earth, restores all things, and executes perfect justice. And until then, we want to see people cross from death to life, which is the real hope. And at the same time, like our brother Dr. Tababa beautifully said, we want to make sure that we ask the question, what is my place in this world until Jesus returns? We see William Wilberforce. He's a classic example, and many others, who made sure that their faith was not locked in the church building, but he found himself in the civic circles, in the civic sphere, as a Christian, right? And so I think that will be a talking point for us as I close here, as we discuss about further matters. I'm done.